question to handle in இல்ல நான் வந்து துறை அமைச்சர், அதனால நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பேசுறேன். ஏற்கனவே எல்லா ஜாக்டோஜியோ எல்லா யூனியன்ஸும் போராட்டத்தில் இருக்காங்க. அதாவது அமைச்சர் பிடிஆர் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல நண்பர் இல்லை, நல்ல கவனம் செலுத்தலை, நாங்கள் கேட்குற கூடுதல் டிஏ கூடுதல் பெனிஃபிட்ஸு பழைய ஓய்வூதியம் என்னமோலாம் நிறைவேற்றலை, முதலமைச்சர் நல்லவர், நிதியமைச்சர் தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கான்ற ஒரு வதந்தி ஏற்கனவே பரப்பிட்டு இருக்காங்க. அதனால நான் இதுல எல்லாம் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ரீதியா நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். I'll go back to I'll give a parallel. I used to work. A great luxury was that you had relatively high leverage and you had relatively low risk. ஏன்னா ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க கமர்ஷியல் பேங்க்குக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கமர்ஷியல் பேங்க் இஸ் இந்த ஸ்டோரேஜ் பிஸ்னஸ், அதாவது பணத்தை வாங்கி அது கடனாக கொடுத்து அதை வட்டி வாங்கி திருப்பி ஸோ தே ஆர் ஸ்டோரிங் லோன்ஸ். இதுதான் கமர்ஷியல் பேங்க், தேர் இந்த ஸ்டோரேஜ் பிஸ்னஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் ஆர் இந்த மூவிங் பிஸ்னஸ். நம்ம வந்து ஒரு ஐபிஓ கொண்டாடுறோம், ஒரு டெட் டீலை கொண்டாடுறோம், இன்னைக்கு அண்டர்ரைட் பண்ணுறோம், நாளைக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறோம், மார்ஜின் ஏற்றுறோம். ஸோ இட்ஸ் அ ஹை மார்ஜின் லோ ரிஸ்க் பிஸ்னஸ். மூவிங் பிஸ்னஸ் மச் பெட்டர் than ஸ்டோரேஜ் பிஸ்னஸ். Because of that, if you looked at commercial banks, the cost of employees, salaries, bonuses and all used to be 25-30%. Right? There will be other risk management systems, infrastructure, real estate, branches, and the return on equity will be about 10, 12, 8 in the money. Investment bank pathina, the return on equity will be 30, 32, 35%, and the employees will be making 50-55% of the total revenue. அப்போ பாக்கி 15-18% என்ன இருக்கணும்? கட்டணம் இருக்கணும், ஐடி இருக்கணும், டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கணும், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு மூளையும் பிராண்ட் நேமும் ஒரு ஹை ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பயங்கர ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் இருந்தால் போதும். யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் காஸ்ட். In that business, in the two most people-sensitive businesses that I have seen and I have understood in the world, which is high-end management consulting like McKinsey, etc., or high-end, what used to be in the day before the crisis, pure-play investment banking like Goldman Sachs, Lehman, or Morgan Stanley, etc., more than 50% of the total revenue used to go to employee compensation. That was considered the elite of the elite, right? In our government, much greater ratios than that go to the government employees' salaries and pensions. That means the total employee cost is, as you say, a great proportion. Is that a sustainable model or not? The people of Tamil Nadu have to think about. அதுக்கு மேல நான் சொன்னேன்னா என் பேர் கெட்டு போயிடும். இங்கன்னு இல்ல, எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே எடுத்தீங்கன்னா கூட ஓனர் நல்லவரா இருப்பாரு, அக்கவுண்டன்ட் is, as you say, a great proportion. Is that a sustainable model or not? The people of Tamil Nadu have to think about. அதுக்கு மேல நான் சொன்னேன்னா என் பேர் கெட்டு போயிடும். இங்கன்னு இல்ல, எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே எடுத்தீங்கன்னா கூட ஓனர் நல்லவரா இருப்பாரு, அக்கவுண்டன்ட் தான் கெட்டு பேர் வாங்கிட்டு இருக்கோம். So more or less the same thing. Yes sir. என்னோட பேர் எழுவான், என்னோட தென்காசி தெற்கு மாவட்டம் ஒன்றிய கவுன்சிலராக இருக்கேன். நீங்க சொன்னது போல ஒரு கவுன்சிலர் லெவலில் தான் பொலிட்டிக்கல் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். 30% ஓட் டிஃபரன்ஸ்ல அந்த பர்சனல் கனெக்ட்ல ஆகிடுவேன். இப்போ நம்மளோட திராவிட ஐடியாலஜிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாநில உரிமை, மொழி உரிமை, இப்போ நீங்க சொல்ற பொருளாதார உரிமை பற்றி நம்ம கேட்கும் போது மற்றவங்க என்ன பார்க்கறாங்க, உடனே ஒரு பிரிவினை டாகோ வேற ஒரு ஷேடை கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த ஆர்குமெண்ட்டையோ அதை நம்மளோட நல்ல கருத்துக்களோ உருவாங்க மாட்டாங்க. இது நம்ம அவங்க சைட்ல அதை குறையா பார்க்காம அதை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு நம்ம சைட்ல நம்ம என்னெல்லாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணா இந்த we are also Indians. நம்ம ஆனா அப்படி பார்க்கவும் பார்த்தா வேற மாதிரி ஒரு டாக் பண்றாங்க. நான் மொழி பத்தி பேசினா நீங்க பிரிவினைவாதியா, இல்ல மாநில உரிமை பேசினா பிரிவினைவாதி, ஒரு பெரிய டாபிக் ஒரு இன்சைட் கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ. நான் ரெண்டு பதில் சொல்றேன், ரொம்ப சுருக்கமா பதில் சொல்றேன். முதல் பதில் வந்து இது வரைக்கும் மாநில உரிமை பத்தியோ ஜிஎஸ்டியோடைய பிழைவுகளை பற்றியோ இல்லை ஒன்றிய அரசோடைய அத்துமீறல் இன்டு ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது த்ரூ சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ், அவங்க ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்ஸில் கை வைக்கிறது பற்றியோ இது வரைக்கும் நான் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் சொன்னேன்னா சேர்த்து வச்சிங்கன்னா அது குஜராத் முதலமைச்சர் திரு நரேந்திர மோடி சொன்னதில் 50% கூட வராது. தெளிவா சொல்றேன். Everything I have ever said on all the subjects of states' rights, avoidance of central intrusion,
problems with the GST is less than 50% of the statements made by our Honorable Prime Minister when he was the Honorable Chief Minister of Gujarat. The difference is, as they say in politics, where he stands on the issue depends on which seat he sits. He happened to sit in one seat one day, today he sits in another seat. His stand on the policy has become night and day. At least I've never had the opportunity, so who knows whether my stand will change. I've only sat in one seat, my stand stays the same. Now wait till I'll say the second thing. The second thing is that when I had this problem with the 15th Finance Commission, and then in many debates where people start painting me as somehow not patriotic, saying that I grudge that we give only 1 rupee and get back, we give 1 rupee and get back only 35. I said, that's not what I'm grudging. I am grudging that 65 that you don't send, rations improve pannada illaya abdina, then I'm successful. So I completely agree with you. I say that the art of communication, the art of taking complex or quantitative things and making them accessible to people is the key to political success in the day of social media. Right? If you cannot do that, you don't deserve to continue. I'll put it a different way. On the one hand, I'll say the people get the government they deserve. They vote, right? Whatever outcome they get is what they deserve. If after that it doesn't come out well, who are they going to complain against? Right? If you don't vote, then you have no chance to complain. But if you vote and you get an outcome at India level, because we have high education, because we have participation of everybody in the economy, because we're 50% urban, because even in the rural areas we have 75% penetration of internet. WhatsApp University is the way to spread bullshit, basically. That's, or false propaganda. Why is it that the masters of false propaganda are not able to make serious inroads in Tamil Nadu? There are more users in Tamil Nadu than any other state per capita. Because once you go past a tipping point, if only 5% or 10% or 20% people have WhatsApp, they are considered the professors of the rest of the people, and only whatever crap they get will penetrate to the rest of the people. But if everybody has WhatsApp, and if everybody has 2 numbers, and if everybody is getting 100 messages from 40 different groups every day, it's very hard for you to sustain a false narrative for a long period of time. So in a way, the fact that we have such an educated, such a connected, such a aware voting population is a blessing for people. If I really believe I'm doing well, then I have no excuse for not being able to get that message to the people. And if I fail, I don't deserve to get re-elected. It's an efficient market. There's no யாருக்கும் இது வந்து உரிமை கிடையாதுல்ல, போராடி தானே வாங்கணும். A very brutally honest answer, I must say. On behalf of all of us here, sir, I think it was a great pleasure having you this morning. Amidst all his busy schedules, he is actually supposed to be in Trivandrum for another function over the next couple of days. He flew from Madurai just to see you all, speak to you all, inaugurate this program, and from here he is on his way to Trivandrum. I just request Pavitra to give him a small memento, just to remember us and the team Kaleva. Yeah. And we are looking forward to a lot in your budget, sir. அவர் பர்மிட் பண்ணி அவருக்கு நேரம் இருந்தா கேட்டுக்கங்க. பட் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் டைம் செக்கரா சொல்லிடுறேன். டீ பிரேக் அனௌன்ஸ். Thank you, sir.